a good time? Short so we can translate. Had a good time on this cruise? I know we have. My wife and I have been honored to be here. Thank you, Frank and Michael, for letting us join you and come be a part of this. And dice que ha estado disfrutando de este crucero con su esposa. El crucero, él nunca había estado en un crucero, así que dice que ya... Мне очень приятно представить сегодня вам нашу платежную систему, которая пользуется большой популярностью, и вы будете скоро использовать Ingenico. И очень приятно, что я познакомился с Майклом и с Франком и могу сотрудничать вместе с Incruises. I'll first give you a very brief background of Ingenico, who we are, what we do, who we support. Basically large retailers, large travel companies, large direct marketers. But the meat of the presentation is, what does that mean for you? And that's what we're going to get to in talking about currencies and payments. Многими компаниями, и сегодня для нас очень большая честь, что мы можем внедрить и в вашу компанию эту систему, которая работает с очень многими различными платежами и различными валютами. And this slide will show you all the winnings that we've gotten in the industry. We're one of the leaders in payment processing. And that means we deal, like I said, we deal with like hundreds and hundreds and hundreds of tier 1 e-commerce companies, retailers. If you play digital games on your computer, we take the payments, direct services companies, things like that. So así que aquí vemos. Мы имеем уже очень много премий за несколько лет, и если вы наберете в интернете информацию, вы увидите, что очень много уже продукции продавалось, покупалось благодаря нашей платежной системе. You go through much, but Ingenico, let me back up. Ingenico, for those of you who may not know this company, have you ever seen this logo? Anyone? You ever use your credit card at a store? ¿Has utilizado tu tarjeta de crédito en una tienda alguna vez? When you swipe your credit card through a store, you might see on the terminal, like here on this cruise, they say Verifone, which we don't like. But Verifone, si a lo mejor ves Verifone, esa es otra empresa, no nos gusta. Ok, a lo mejor lo verás aquí en el crucero. So if you see a terminal that says Ingenico, that's our company, that's our parent company. I'm with the e-payments division. So anytime you go online, Amazon or whoever you go shopping, Incruises go purchase on, it comes through us. We do process that payment for you. Él especializa en lo que son los pagos online, e-payments. Значит, мы видим и знаем, что мы очень облегчим вашу задачу, когда вы будете использовать нашу систему, потому что не будет нужды использовать очень много карт или еще других, лишних, так сказать, принадлежностей для обслуживания. We're available everywhere in full service. So we can support worldwide about 160, 170 countries. So we can process, and the ones, the excluded ones are common, Iran, North Korea, places like that, of course. Están en 160 países, así que pueden aceptar pagos, procesar pagos en 160 países. And these are some of the, Мы сотрудничаем больше, чем со 160 странами, и наш сервис полностью включает все в себя. All these different pay methods. Are you familiar with Alipay in China or China Union Pay? Para China. Все эти платежи, которые видите, PayPal и Express, American Express, Alipay, то есть это все мы полностью обслуживаем. These are just some of the different payment methods. Because a lot of times, how many of you have a Visa MasterCard, right? Aquí alguien tiene una Visa o una Mastercard, levanta la mano. But maybe not. Mastercard. In some places, Ideal is in the Netherlands, the payment method. Anybody familiar with that? Yes. He's from We just brought tech process solutions for India payment services. So Union Pay, Apple Pay. I got another slide. Видите, сколько платежных этих моментов можно здесь объединить в нашей системе. То есть это не одна, а полностью очень много систем. И также карт мы пропускаем через Ingenico. There's 170 countries. I was off a little bit. 170 стран уже сотрудничают, 150 разных валют, которые мы можем обрабатывать. И свыше 150 платежных методов обработки есть в этой компании. I don't think we need to go through this. Just a demo slide to show the process where you purchase, it comes through us, funds collected. Aquí está mostrándote el proceso. No tan... Credit card is not in U.S. dollars. You're in rubles and euro and Malaysia ringgits, Japanese yen. So when you can pay those local currencies, and then we convert it
and convert it back to USD for Ingenicos. Or for Ingenicos. Incruises. We're the very I same. like the way you think. Esto es importante explicarlo. Esto quiere decir que cuando haces un pago y estás pagando con tu moneda local, puede ser euros o puede ser rubles o puede ser lo que sea de cualquier país, vas a pagar un cambio de moneda con tu proveedor. A través de Ingenico esto ya se mueve al olvido, quiere decir, pagas en dólares y automáticamente ellos hacen la conversión, por lo cual tú no pagas esa conversión. Ира. Да, я тоже объясняла. Значит, то, что очень ценно и важно, что, допустим, в любой валюте вы можете платить, да, или выводить, ну, мы сейчас говорим о платежах, в вашей местной валюте, и когда мы будем этот процесс обрабатывать, то это будет, например, снова выходить в долларах. И при этом вы не будете терять такое количество процентов, как мы, например, до этого имели, да, при обработке различной валюты в разных конверсиях. It'll be much cheaper for you to pay. Mucho más barato, mucho más barato. Это намного Save more money. выгоднее. Save money, se ahorran dinero. ¿Le gusta ahorrar dinero? Levanta la mano si que le gusta ahorrar dinero. Es que no- Вы ощутите на себе эту экономию. And this slide, just it's very hard to read because it's a lot of different payment methods. You can see there's 150 payment methods. Not just Visa, MasterCard out there in the world. It's like I said, Ideal, GiroPay, Ucash. You're familiar with Yandex and Kiwi? Yandex, Kiwi? Да, посмотрите, сколько здесь разных, свыше 150 платежных различных систем, которые включают в себя Ingenico, может их обрабатывать, и это вообще глобальный мир. Объединяет все буквально, даже российский Яндекс, деньги и так дальше, и даже Western Union. Más de 150 tipos de pagos que ellos pueden procesar a través de todo el mundo. So these are all things that we're looking at. We probably won't have all of these because we don't need all of them. We may need 5, 10, 15. But over the next one or two, we'll be working with Frank and Mike to bring some of these alternative payment methods to you rather than using your Visa, MasterCard and in your local currency. Así que quizás no van a necesitar todo, pero Сейчас можем предоставить и для нашей компании, и благодаря Майклу, и благодаря Франку, что мы вот заключили такое сотрудничество, мы видим, что это будет выгодно для всех нас. Now let me ask you, is this a good thing for Incruises or a bad thing? I knew there were a lot of Russian and Ukrainians here, so we've just released in the last year like best-in-class Russian processing. All Russian payment methods through single integration, which is like the Yandex, the Kiwi, and things like that. No Russian legal entity required to accept. Highest possible approval rates. That's always a condition in some countries, like in Latin America and Eastern Europe. Is you swipe it or key it in, it gets declined. They don't process them. So we've got a very solid connection with Russian banks, like 4 or 5 different Russian banks. muchas buenas cosas globalmente. ¿Y a quién no quiere tener un ruso en el equipo? Right? Ganadores. И очень приятно то, что и нам, наверное, очень понравится, что именно с российскими и украинскими платежными методами внедрена эта система, очень легко внедряется, поэтому мы должны работать с ней очень легко, и нам понравится. Потому что с несколькими российскими банками, 4 или 5 уже тоже заключены договора. Вот и в Москве, и в Казани есть представительство. Да, поддерживает. Казань. Что в Украине есть представительство? Do you have posted in Ukraine? Or only Russia? In Russia, I think. Moscow. Or we host it outside there. Ну, конечно, нет, ну, через Россию. These are new markets. They're ever growing, increasing. China, India. We've got a good solution there for China with China UnionPay. We're one of the largest providers of Alipay processing in the world, Ingenico. Eso significa que cuando cambiamos a esos países, tendremos ya acceso a soporte para... Exacto, así que mientras que crezca el negocio de Incruises, Конечно, в Индии очень развито, и вот в Китае, где тоже e-payment был второй самой большой платформой в стране, сейчас Ingenico. I'm sure there's in the Indian market some Indians that might want to become partners or members. We just created this, we just bought Tech Process, a large processor down there.
It's not ready yet, but we're about to integrate it into our platform to offer the same level of services we do today. Así que sí, obviamente vamos a tener personas en India y en China que van a... Индия, например, имеет свыше 50 банков, с которыми он уже имеет договора и работает. И также в Китае, вы понимаете, насколько эти две страны большие. Раз они с ними сотрудничают, то это очень ценный выход. Mercados inmensos, ¿no? ¿Quién quiere estar en inmenso? Mercados inmensos. I just showed this an example. This is Turkey. We have business intelligence to say how successful we are in each country. We can drill down to each country, whichever one you want, of the authorization rate. Está mostrando el mercado de Turquía, ¿no? Turquía, Turkey. No sé qué significa nada de eso, pero es bien, pero bien importante. I don't know what none of that means, but it's very important. Yeah, he knows. Él sabe. Ese es el que tiene que saber, ¿no? I just throw these. I'm sorry. Да, как примерно показали в Турции, да, насколько большой высокий рейтинг пользуется также система, поэтому показатель уже. These are just some fun things. We have a project lab, and our company is based in Amsterdam, and our headquarters is in Paris. But in Amsterdam, all the operations and product people are there, and they come out with new ideas, ways to pay, fun ways to pay, and things like that. Before I describe them, you can. Okay. Ellos están. Будет пользоваться этой системой, как видите, можно будет и через телефон использовать, и вся статистика видна, и очень легкий процесс обслуживания. How many people use messenger apps, like Facebook Messenger or ¿Quién utiliza Messenger, aplicaciones de Messenger, Facebook Messenger? Кто имеет? Todo el mundo. Пользуется мессенджерами разными, пользуется. Сейчас уже все пользуются. This is something that's called a messenger bot. And when you send out, marketing to your different new partners and prospects and things like that, you can send them a link to their messenger. You can send by messenger, hey, do you want to join? You want to come apart and do this? And they say yes. They go through the steps, and they can actually pay right in the messenger app. It's very secure. It's on our hosting to that messenger app. Por ejemplo, si Система имеет внедренный мессенджер, поэтому очень легко, все прозрачно, все видно, можно общаться, если какие-то вопросы, прямо все будете этот процесс видеть. И очень защищенная система, что тоже очень важно. I think all the young people are big in that on the Facebook Messenger, so es become more and more. especialmente con la juventud que obviamente utilizan Facebook Messenger mucho. Да, и как вы знаете, сейчас это очень популярно пользоваться мессенджерами, много молодежи, и среди вас есть, которые бесконечно играют, да, с этими сообщениями, поэтому все привыкли, всем легко, удобно. I'm an old person, so I go. Yo soy viejo, yo no soy viejo. Él dice que él es viejo y que siempre está haciendo así. I said, you said you're old, I'm not old. Exactly. It's lost in translation there. This one always has the card present when you actually swipe the card. But this one is something we came out with called gamified checkout, and it may or not work here or not. But and Frank and Mike can set the terms for that. But it's sometimes when you make a payment for a product, let's say you shop on Amazon, they might have gamified checkout. You play a little game. If you get bing, 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 that payment's free. Are you serious? There's certain limitations, and the merchant and I work out those details of what that level is. And it's not something we may be rolling out. It may not make sense here. But there's just different projects that we've been looking at. Проходит через платежи в Амазоне, это очень классно, потому что можно что-то покупать или где-то играть, и все это наблюдать в самом процессе. В общем, вам понравится. This is a slideshow of the Messenger app, how it works, where you type in your message, captures it, go to checklist, you hit your browsing, put your card numbers in here and the amount, and you get your receipt. Está mostrando el proceso. Примеры, как на Фейсбуке, например, ею можно пользоваться, потому что там тоже разные есть приложения, также вы будете видеть сообщения, или же на Амазоне или любая продукция, которую вы что-то покупаете. То есть ее можно использовать везде, не только если она у вас будет. И вот примеры, как это все вы будете видеть. Ну, я думаю, это не новое, что-то такое, не страшно.
And we'll have a schedule to roll out currencies and payment methods and stuff like this. But we're going to work on that. It'll be a form to you as we do it over the next quarter, 2-3 quarters. Y esto va a suceder poco a poco, así que en los próximos. И вы сами сможете ее использовать и все видеть, поэтому вам будет полный доступ к тому, что происходит в этой системе. That's me and my dog. There you go. Thank you. All right. Gracias. All right, hey, how about a big round of applause? Un momento, lo voy a we're going to go to the next level in network marketing. I'm talking about being able to grow our business internationally as we have been doing, but even more with more ability to pay, more ability to accept payments. Again, you have no idea what this means for a company to have that kind of, knowing that kind of companies behind you. Stability. The word stability. Estabilidad. Стабильность в работе. Это очень важно, да, что будет у нас стабильность. Fully hosted too on our service. So we take the liability with the PCI. Y eso es importante también. Bueno, dígalo, El hecho de que esto muestra que tienes un negocio más estable. El hecho de que lo hemos podido hacer en 2 años. Cuando una relación con una empresa como esto demora quizás 5 años, 10 años, entonces se interesan en nosotros. Bueno, ya se interesaron en nosotros. Gracias a ustedes. Y esto, and you know, what he's talking about being fully hosted means that, you know, we don't have that liability on our side. We don't store data. We don't have credit card being stolen information. We don't have fraud concerns. None of that stuff, because they're handling it right on our back end, right? Bueno, para explicar, hemos llegado a otro nivel cuando yo tengo que tener un traductor en español. Esto ya es otro nivel ya distinto ya. Pero pronto yo tendré uno también. yo explicaré algo, él lo explicará y el suyo lo explicará al otro. Esto ya es otro nivel ya. I think the next one is from. No. It's a joke. Frank Brandon dice it's going to be that. What this means is that, you know, our security is robust, nuestra seguridad es muy segura, va a ser extremadamente segura. No tenemos nada que preocuparnos porque ellos tienen todo, es decir, la seguridad del cliente, la seguridad de la tarjeta, todo eso no se procesa en nuestra página, sino que va a través de nuestra página a ellos y regresa, pero nosotros no tenemos ningún tipo de problemas legales. In English, please. Security, yes. Ну, что очень для нас важно, как для компании, что мы сейчас не будем заниматься никакими платежами лично, никакой проверкой. То есть мы не боимся уже за кражи, допустим, которые могут происходить из карт, да? Или нужно ставить защиту, как мы до этого делали, вы знаете, что очень беспокоилась компания и защищала все наши платежи, проверяла. Сейчас этим всем будет заниматься компания Зеника, и все это очень безопасно, и защита очень хорошая, поэтому освободились руки компании, и на самом деле стало намного безопаснее, защищеннее и увереннее. Нам будет и очень легально, застраховано. Это еще одно подтверждение стабильности нашей компании. And now is my great pleasure to close our meeting today, to introduce someone who needs, again, no introduction. He is my partner, my friend, and an unbelievable person. The heart is like this big. The heart is bigger than the body almost, you know. He cares about you very deeply. He cares about your success, about your life. And he is a special, special person. I'm telling you, I could never have chosen a better partner in my life. Could never have. And you know, a lot of times he used to say, "This is my partner," and people look at us like, "Are you guys together?" And you know, sorry about that, Heather. Sorry about that. Many times we are, you know, confused as partners. And I said we're business, we're not life partners, although we could be. Es broma, te digo, es la persona más increíble, nuestro director general, la persona que de verdad tiene una pasión por ti, una pasión por ayudarte, el líder de Incruises. Quiero que, por favor, a big round of applause, un gran aplauso para nuestro amigo Michael Hutchinson.